Hi students, welcome back to Only One Marks channel. So in the video la 10th standard science most important questions பார்த்துடலாம். இத பார்த்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் எல்லா क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஈஸியா 90 மேல வாங்கிடலாம். So இன்னைக்கு தான் உங்க 10th மேக்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர் பார்த்தேன். ஈஸியா தான் இருந்தது. ஈஸியாவே 100 ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். சரி இப்போ வாங்க 2 marks, 4 marks, 7 marks னு சொல்லிட்டு எல்லா क्वेश्चंसும் பார்த்துடுவோம். So first 2 marks important question lesson 1 ல இருந்து அப்படியே போய்டலாம். So first பார்த்தீங்கன்னா state Newton's second law, define inertia. Why a spanner with a long handle is preferred to tighten screw? Lesson 1 la. What is power of accommodation of high? Why are traffic signals red in color? Lesson 2. Why does sky appear blue in color? What are the causes of myopia? இது வரைக்கும் lesson 2 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். State third lesson la state Boyle's law, state Ohm's law, explain why ceilings of concert halls are curved. Very important question இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Mention 2 cases in which there is no Doppler effect. What is the audible range of frequency? Lesson 5. What is the minimum distance needed for an echo? Very important question. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Define critical mass. இந்த கொஸ்டினும் ரொம்ப important question. Next, define atomicity, relative atomic mass. What is rust? Very important. What are hygroscopic substance? Give example. Define volume percentage. Give an example for each. Gas in liquid, solid in liquid. What are the factors influencing the rate of reaction? இதுவும் ரொம்ப important question. Next, write a reaction which is used for identification of alcohol. Write the functional group of the following compounds. Lesson 11 ல இருக்கு. இந்த question lesson 11 ல இருக்கும், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. What is respiratory question? Very important. What is common step in aerobic and anaerobic pathway? இதுவும் ரொம்ப important. Draw and label the structure of oxysomes. இது எல்லாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்லையும் கேட்பாங்க. கன்ஃபார்ம் 2 மார்க், போன வருஷம் கூட கேட்டிருந்தாங்க இது. Write the reaction of photosynthesis. Name the phenomenon by which carbohydrates are oxidized to release ethyl alcohol. Next பார்த்தீங்கன்னா name the 3 basic tissue system in flowering plants. Important. What does CNS stands for? Write the dental formula of rabbit. What is the importance of valves in the heart? Why is sinoatrial node called the pacemaker of heart? Important question. Give reason. The walls of right ventricular are thicker than right auricle. What would happen the leaves of a plant that transpires more water than its absorption in roots? Okay va. Next, name the parts of hindbrain. Lesson 15 la. What are the structures involved in protection of brain? What is bolting? Very important is it. Define triple fusion. What are allosomes? Important. What do you understand by the term phenotype and genotype? How can you determine the age of fossil? இந்த fossil based பண்ண கொஸ்டினா ஒன்று கண்டிப்பாக வந்துடும் உங்களுக்கு. Next, which organism is considered to be fossil bird? What is the study of fossils called? How are stem cells useful in regenerative process? Define genetic engineering. Distinguish between somatic gene therapy and germline therapy. ஒரு distinguish கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க, இது வந்து ரொம்ப important. What are e-waste? How are e-waste generated? What are the agents of soil erosion? So 22 lessons. Next 4 marks போயிடலாம். So 4 marks கன்ஃபார்ம் கொஸ்டினே சொல்லலாம் இதெல்லாம். Differentiate mass and weight. Define moment of couple. How does an astronaut float in space shuttle? Rocket propulsion confirm question. இதுவும் very important question. Explain the rules for obtaining images formed by a convex lens with the help of ray diagram. இந்த ரே டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா. இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷினில் கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷின் இல்லை 2 கொஷின் கூட நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். லிஸ்ட் எனி 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட். இதில் பார்த்தது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸ்டேட் ஸ்னெல்ஸில் 2 மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க. இப்போ இந்த இதுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கொஷின் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் உங்களுக்கு. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் கன்ஃபார்மாக வரும். மாஸ் அண்ட் வெயிட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டு, ரே டயக்ராமும் இம்பார்ட்டண்ட்டு. நெக்ஸ்ட், டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். அகெயின் ரே டயக்ராம் placed between f and 2f. Important question. Differentiate the eye defects, myopia and hypermetropia. ரொம்ப important. Define 1 calorie. Write any 2 effects of heat energy. Distinguish between linear and superficial expansion. இந்த differentiate சொன்னால ஆல்ரெடி somatic gene therapy சொன்னேன், அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்துக்கோங்க. State Boyle's law. Distinguish between ideal and real gases. Avogadro's law. What is the role of earth wire? இதுவும் important question. Earth wire in domestic circuit. Mention 2 cases in which there is no Doppler effect. Name 3 animals which can hear ultrasonic vibration. இந்த ultrasonic vibration வச்சு டெஃபினட்டாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் உங்களுக்கு.
So what do you understand by the term ultrasonic vibration? What is meant by reflection of sound? Reflection of sound. Write any 4 features of natural and artificial radioactivity. X-ray should not be taken often. Give reason. Give any 2 uses of radioisotope in the field of agriculture. This is an important question. Write down applications of Avogadro hypothesis. Define atomicity. Important 2 mark. A is a silvery white metal. Sumla வந்து இது கேட்பாங்க, ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது. வாட் இஸ் அமல்கம்? கிவ் எக்ஸாம்பிள். A reddish brown metal. A is a silvery white metal பார்த்தோம், அதே மாதிரி அந்த கொஷின் கேட்கலாம், இந்த கொஷின் வரும். A is a reddish brown metal. What are the methods of preventing corrosion? Amalgam. Mention any 2 uses of copper. What is aqueous and non-aqueous solution? The aquatic animals live more in cold region. Why? Next, what happens when salt MgSO4 7H2 is heated? Write the equation. Differentiate reversible and irreversible reaction. Very important question. Why does reaction rate of reaction increase on rising the temperature? Temperature increase பண்ணா reaction rate increase ஆகுமா ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க. Write any 2 difference between soap and detergent. Differentiate soap and detergent. Explain the mechanism of cleansing action of soap. Important question இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. What is respiratory question? Already 2 மார்க்ல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன், திரும்ப வந்திருக்கீங்க. How does light independent reaction differ from light dependent reaction? Very important question இது. அதே மாதிரி monocot route, dicot route, mesophily. Write short note on mesophily, important. Aerobic anaerobic respiration. The molecular formula of an alcohol is அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Draw structural formula. Is it saturated or unsaturated? Lesson 12 இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க புக் பேக்கில். What is photosynthesis and where in a cell it occurs? Very important question. Name 3 basic tissue system. What are the factors affecting photosynthesis? List out the parasitic adaptation of leech. இது வந்து கன்ஃபார்ம் கொஸ்டினே சொல்லலாம். உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்டு, parasitic adaptation of leechலாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க. Locomotion takes place in leech. How does leech suck blood from host? Why is the teat of rabbit called heterodont? இந்த rabbit question ரொம்ப important. What are various type of blood groups? இதுவும் important. Functions of blood. உங்களுக்கு functions of blood, parasitic adaptation of leech, properties of light, இதிலிருந்து இந்த 3 question டெஃபினட்டாக 2 question கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Importance of valve in the heart. What causes opening and closing of guard cells? Very important question இது. Draw and explain external structure of human heart. Differentiate between அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பாதியில் differentiate between voluntary and involuntary action. Mediated and non-mediated nerve fiber. 2 differentiation இருக்குது. Voluntary and involuntary, mediated and non-mediated nerve fiber. Classify neurons based on its structure. Neuron based பண்ண கொஸ்டினும் very important, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. What are hormones secreted by posterior lobe of the pituitary gland? Mention the tissues on which they exert their effect. What is bolting? Important question. What are chemical messengers? இதெல்லாம் 4 மார்க்கில் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க, சில டைம் மிக்ஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. 4 மார்க்லையும் சரி, 7 மார்க்லையும் சரி, 2 மார்க்ஸ்லாம் கூட இதில் மிக்ஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. இது 2 மார்க் தான் இது. ஸோ ஒய் ஆர் தைராய்டு ஹார்மோன் ரெஃபர்ட் ஆஸ் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன், இது எல்லாமே 2 மார்க்ஸ் தான், பட் 4 மார்க்லையும் மிக்ஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எண்டோக்ரைன் அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் gland. How does developing embryo gets its nourishment inside the mother's body? With a neat label diagram, describe the parts of typical angiospermic ovule. Confirm question சொல்லலாம், இதெல்லாம் very important. Confirm question நீங்கள் வச்சுக்கலாம். Draw the structure of ovule and label the parts. இதுவும் very important. இதுவும் கன்ஃபார்ம் கொஷின். இந்த ரெண்டுத்துல ஒரு கொஷின் டெஃபினட்டாக உங்கள் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒன்று வரையணும், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. What do you understand by the term phenotype and genotype? Important. Allosomes. How does fertilization occur in plants? Write short notes on any 2 methods. How do you differentiate homologous organs from analogous organs? Distinguish between somatic gene therapy and germline therapy. Already in the question பார்த்துருக்கோம். Undifferentiated cells and differentiated cells. State application of DNA fingerprinting. Very important. DNA fingerprinting technique. Define genetic engineering. Discuss the importance of biotechnology in the field of medicine. ரொம்ப important. Describe mutation breeding with an example. What are the contributing factors of obesity? Obesity based பண்ண கொஸ்டினும் கேட்பாங்க. What is the importance of rainwater harvesting? How are e-waste generated? How do rainwater harvesting structures recharge ground water?
இந்த கொஷின்லாம் படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும். இந்த 7 கொஷின்லேருந்து ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 7 மார்க்ஸ் போயிடலாம். 7 மார்க்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின், deduce the equation of force using Newton's second law of motion, classify the types of force, very very important. இது ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் ஆல்ரெடி மேலே 4 மார்க்கில் பார்த்தோம், இதுவும் அதே மாதிரி சேம் கொஷின் தான். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன், ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன். சிக்ஸ்த் வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்ட் டிரைவ் இட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். இது வந்து அப்ளிகேஷன், இது வந்து யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணோம். ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஒரு 5 மார்க் டெஃபினட்டாக வந்துடும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா ரே டயக்ராம் F and 2S 4 மார்க்ல பார்த்துட்டோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் 4 மார்க்ல பார்த்தோம். வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் மயோபியா, டிஃபரன்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவும் பார்த்தாச்சு. மயோபியா ஹைட்ரோமெட்ரும் 4 மார்க்ல பார்த்தாச்சு. ஸோ 4 மார்க் கொஸ்டின் எல்லாம் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க. Explain the experiment of measuring the real and apparent expansion. What is coefficient of real expansion? State Avogadro law. Disuse between resistivity and conductivity. What connection is used in domestic appliance? Why? State Joule's law of heating, very very important question. An alloy of nickel and chromium is used as heating element. Why? So in 7 marks and பார்த்து பயந்துறாதீங்க. 2 marks and 3 marks எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தான் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன क्वेश्चंस தான். How does a fuse wire protect the electrical appliance? இது குட்டி क्वेश्चन தான். What are longitudinal wave? What is an echo? State 2 condition necessary for an echo. Very important question. Echo. What are factors that affect the speed of sound in gases? What connection is used in domestic appliance? Important. Joule's law of heating already பார்த்தோம். What are the factors that affect the speed of sound in gases? Compare the properties of alpha, beta and gamma ray. Very important question. Write any two elements which are used for inducing radioactivity. Explain the process of controlled and uncontrolled chain reaction. What is nuclear reactor? Very important question. What are the differences between atoms and molecules? This is a very important question. Atoms and molecule, very very important. So give any two examples for heterodiatomic molecule. This is a question now. Write down the features of modern atomic theory. Very important. Confirm question. சொல்லலாம். Calculate the gram molecular mass of H2O and CO2. Sum இது. Two applications of Avogadro law. Calculate the percentage of sulfur in H2SO4. இதுவும் சம்னு. Smelting process. Name the acid that renders aluminum passive. Why? இது hot slur. Resonate hot slur, very important. Write short note on magnetic separation method. Do 8 lesson. What is rust? Give the equation of formation of rust. Rust question, very important. Define solubility. In what way hygroscopic substance differ from deliquescent substance? What are saturated solution? Write notes on various factors affecting solubility. How does pH plays an important? This is confirm question. pH plays an important question. Confirm question. What is neutralization? What is chemical equilibrium? Next word. Define combination reaction. Uses of ethanoic acid. Give any 3 characteristics of homologous series. Light different reaction differ from light independent reaction. Already பார்த்துட்டோம். Let's go to parasitic adaptation of breeds. Already பார்த்துட்டோம். How is the circulatory system designed in breeds to compensate the heart structure? Importance of transpiration. இதுவும் confirm question சொல்லிக்கலாம். Importance of transpiration important. Mention the artery which supplies blood to heart. How are arteries and veins structurally different? With a neat label diagram, explain the structure of neuron. Very very important question. Define stimulus. Illustrate the structure and functions of brain. Write the physiological effects of gibberellin. இதுவும் confirm question சொல்லிக்கலாம். Effects of gibberellin. Name the gaseous plant hormone. Describe its 3 different actions in plants. What are the hormones secreted by posterior lobe of pituitary gland? Which hormone induces? இதுவும் important. Which hormone induces parthenocarpy in tomatoes? Very important question. Why is thyroid hormone referred as personality? Already பார்த்தாச்சு. Name 2 organisms which reproduce through budding. Write the events involved in sexual reproduction. Lesson 17 இருந்து அதை போய் பார்த்துக்கோ. Mention the advantage and disadvantages of that event. Next, a pure tall plant is crossed with pure dwarf plant. Very very important question. அந்த டார்க் கண்டுபிடிச்சதா அது நம்ம டயக்ராம் போட்டு எழுதுறதுல very important அது. What are the advantages of cross pollination?
define ethnobotany and write its importance. Ethnobotany confirm question சொல்லிடலாம். Imprints of fossils tell us about evolution. Explain Lamarck's theory of evolution. How are stem cells useful in regenerative process? Differentiate outbreeding and inbreeding. So last பார்த்தீங்கன்னா what are the effects of IV vigor in animals important? Which enzyme cuts DNA at specific site? It's just 1 mark, 2 mark அவ்வளவுதான். Suggest measures to overcome problems often alcoholic. Write the contributing factors of obesity. Name 2 male cyclics rich in amino acid, lysine. Explain smoking hazards and harmful effects of tobacco. So அவ்வளவுதான். So இப்போ நீங்கள் பார்த்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும், எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ண முடியும். ஈஸியாக நம்ம வந்து 90 மார்க் மேலே ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ இதை படிங்க, படிச்சு முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு எவ்வளோ கொஷின் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே நம்ம வீடியோவில் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் பார்த்துக்கலாம். சோஷியல் வந்து நிறைய 1 மார்க்ஸ்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். 1 மார்க்ஸ் மேத் இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நான் அதுக்கும் வந்து செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன், அதுவும் பாருங்கள், அதுலேயும் 90 மேலே வாங்கிக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.